Vítejte u třetí epizody našeho videoblogu Jak československý vlčák FCI přišel. Pokud jste s námi byli od začátku, tak víte, že v první epizodě jsme se věnovali historii a vzniku tohoto jedinečného plemene. Ve druhé epizodě jsme si podrobně představili jeho charakter a specifické vlastnosti. Dnes se zaměříme na téma, které hraje klíčovou roli v rozvoji každého psa. A tím tématem je socializace. U československého vlčáka má socializace svá specifika, neboť díky jeho silně vyvinutému instinktivnímu chování vyžaduje citlivější a promyšlenější přístup než u většiny běžných psích plemen. Socializace totiž není jen o tom, aby si pes zvykl na nová místa nebo potkal pár jiných psů. Je to základ pro to, jak bude zvládat běžný život, komunikovat se svým okolím a jak bude reagovat v nových a nebo nečekaných situacích. A právě u československého vlčáka má tento proces své odlišnosti, které rozhodně stojí za pozornost. Nejdříve se podívejme, co je to vlastně socializace. Jedná se o proces, při kterém se zvíře učí vnímat a reagovat na různé podněty z prostředí, na nové osoby a ostatní zvířata tak, aby bylo schopné se přizpůsobit různým situacím a interakcím v reálném světě. U psů se jedná o klíčový proces, který jim pomáhá se správně chovat v lidském světě, ale i ve společnosti dalších zvířat. The socialization period plays a key role in a dog's life. The most sensitive phase, the so-called critical socialization period, occurs approximately from the 3rd to the 16th week of the puppy's age. This period is called the golden window. Why the golden window? During this time, the dog is most receptive to new stimuli and most effectively creates positive associations with the surrounding world. However, after this period, socialization certainly does not end. It continues further, just requiring more patience, structure, and time. It is important to realize that socialization is not a one-time task, but a long-term process that evolves with the various stages of a dog's life. One of the tools, one tool we use in socialization is habituation. That is, getting used to common and harmless stimuli from the surroundings. We can apply habituation at any age of the dog, but in connection with early socialization, it has a fundamental impact on how the dog will feel in the future and behave in different situations. Even though socialization is an integral part of raising a dog, it is important to realize that socialization is not the same as habituation. While socialization is about how a dog learns to properly react to different situations, people,
and other dogs, habituation is a phase during which it gets used to common stimuli in its environment. For example, to sounds in the environment or routine situations, which gradually become neutral for him. While habituation helps the dog ignore common stimuli that are not relevant, sensitization is the exact opposite. It is a phenomenon where the dog reacts more sensitively and strongly to stimuli that are associated with something unpleasant, threatening, or incomprehensible. Instead of calming down, stress escalates, sometimes very subtly, other times immediately. Sensitization can occur if a dog repeatedly finds itself in situations it cannot handle. Instead of getting used to it, it becomes more and more sensitive to the given stimulus. Therefore, it is important that socialization and habituation proceed in accordance with each dog's individual sensitivity threshold. With the Czechoslovakian Wolfdog, socialization is a crucial step in its upbringing and development. This dog still carries strong instincts, making it very receptive to all stimuli in its environment. This means that bad experiences can affect its behavior for a lifetime. Proper socialization will support the Czechoslovakian Wolfdog in developing its personality, making it easier to open up to new experiences, adapt more quickly to various stimuli, but above all, it will help him better handle challenging situations that may arise during his life. U československého vlčáka je socializace náročnější, protože tento pes si stále uchovává silné vlčí instinkty, které ovlivňují jeho vnímání nových podnětů. Na nové situace a neznámé podněty reaguje s určitou opatrností a nedůvěrou, což může vést k pomalejší schopnosti se adaptovat na změny. Tento přirozený sklon k vyhýbání se neznámému je potřeba respektovat a při socializaci postupovat s trpělivostí, nespěchat tak, aby pes mohl přirozeně a bezpečně rozvíjet pozitivní zkušenosti s novými podněty. While other breeds may be more open, the Czechoslovakian Wolfdog needs time and positive experiences to build trust with new stimuli. The right approach to socialization means patience and attentiveness to the dog's needs, and proceed truly step by step. There are key periods during which socialization is crucial. For puppies, it is the period from the 3rd to the 16th week, when the dog experiences and learns to respond to the most stimuli. In this period, the dog learns how to build relationships with people, other dogs or animals, and how to react to new sounds, smells, and environments. For a Czechoslovakian Wolfdog, however, socialization is not limited only to this primary period. The Wolfdog has a longer sensitive period, during which it must continuously be introduced to new things, people, dogs, and animals. This extended time requires a systematic approach. If during this period the dog does not have positive experiences with new stimuli, it can affect its behavior for life. Insufficient socialization can lead to problems in adulthood, fear of new things, aggression towards other dogs, animals, or people may develop, or conversely, withdrawal and inability to engage in normal life. Insufficient socialization is a common cause of problematic behavior in Wolfdogs. U československého vlčáka je kvalitní socializace zcela zásadní. Ne jako bonus navíc, ale
ale jako základní kámen, na kterém stojí celé jeho budoucí soužití. Je to plemeno, které má velmi živý nervový systém, rychlou odezvu na podněty a hluboce zakořeněné instinkty. U jiných psích plemen může být chybějící socializace problémem, ale u československého vlčáka může mít nedostatečná nebo špatně řízená socializace až fatální následky. A může tak být hlavním důvodem, proč soužití selže a zanechá špatnou zkušenost u psa i majitele. Jedna z nejčastějších chyb, kterých se majitelé tohoto plemene dopouští, že nejsou dostatečně obeznámeni, co toto plemeno skutečně potřebuje. Socializace československého vlčáka není univerzální. Zde ne vždy fungují obecné rady a zavedené zvyklosti. Jeho vnímání světa, citlivost a míra neotenie, tedy nižší výskyt infantilního chování dospělosti, jsou specifické a vyžadují jiný přístup. Socializace to není o kvantitě, ale o kvalitě. Při socializaci československého vlčáka musíme postupovat pomalu a citlivě. Československý vlčák je pes, který reaguje na nové podněty velmi intenzivně. Proto je důležité postupovat krok za krokem a nikdy se nepřetížit. Expozice novým podnětům musí být postupná. Místo toho, abychom psa vystavovali příliš velkému množství nových podnětů najednou, měli bychom zajistit, aby každá zkušenost byla pozitivní a bezpečná. Pokud se pes v nové situaci cítí příliš vystresovaný, zbytečno si vytvoří negativní asociaci. Správná socializace zahrnuje i setkávání s jinými psy, ale toto setkání musí být vždy kontrolované a bezpečné. Psy, kteří mají stabilní a vyrovnané chování, mohou pomoci štěněti naučit se správné sociální signály a komunikaci. Pokud štěně opakovaně zažívá negativní zkušenosti, i když neúmyslně a v dobré víře majitele, že pro něj dělá to nejlepší, může to vést k problémovému chování. Je důležité, aby pes byl vystaven různým prostředím. Od ruchu městského života až po klidné procházky v přírodě. Pomůže to psovi zvyknout si na různá prostředí a situace, čímž se stane vyrovnanější. Je však důležité mít na paměti, že procházky a pobyt ve městě musí být velmi krátké, protože štěně se může rychle unavit, což může vést k sensitizaci. Dlouhé procházky, jako například hodinová procházka po městě, nejsou socializací, ale mohou psa vystavit nadměrnému stresu a vést k negativním zkušenostem. Among the most common mistakes new owners make is confusing socialization with this "I take the dog everywhere with me." However, a Czechoslovakian Wolfdog is not a social breed in the true sense of the word. It is not a naturally adaptable dog that can easily get used to every new environment. When we take him to shopping centers, public streets, or crowded dog parks, without any preparation, socialization does not occur, but to sensitization.
as it does not create positive or neutral experiences. On the contrary, they learn that the world is overwhelming, chaotic, and unpredictable. And here is another crucial point. Most people are not sufficiently familiar with the nature and specifics of the Czechoslovakian Wolfdog. They don't know that their dog reacts differently than, for instance, a Labrador, that it requires a different type of work and a different approach, and that it's not enough just to show it the world. Without understanding what socialization really is, we can end up in a situation where a sensitive puppy may grow into an adult that is fearful, defensive, or becomes withdrawn and distrustful. That is why it is so important to talk about the socialization of Czechoslovakian Wolfdogs as a managed, targeted, and very sensitive process. It is not about the quantity of experiences, it is about their quality. Puppy socialization involves not only adapting to different environments, situations, and people, but also the crucial aspect of communication with other dogs. It is very important for the puppy to have the opportunity to meet adult dogs and other puppies, as this allows it to learn to recognize and correctly respond to different signals and body language that dogs use among themselves. If the puppy correctly understands communication signals from an adult dog or another puppy, we significantly contribute to preventing future problems that might arise when meeting unfamiliar dogs. A dog that understands social interactions between dogs is able to avoid conflict and better integrate into the society of other animals, which promotes its balance and healthy development. One of the most common myths is that the more dogs a puppy meets, the better it socializes. In reality, this is not true. Incorrect socialization, for example, exposing a dog to too many unfamiliar dogs at once, can lead to bad experiences that the dog will remember for its entire life. It is important to choose stable and balanced dogs that will provide the puppy with the right behavioral models. Overly stressful situations, such as a group walk full of unfamiliar dogs, can cause negative reactions and fear in the dog. Another very common myth is that a puppy must experience as many different stimuli as possible. Yes, it is true that during the socialization period, it is important to gradually introduce a puppy to different situations, sounds, people, and environments. However, the problem arises when there is too much at once. Many owners try to acclimate the puppy quickly and overwhelm it with stimuli that it may perceive as stressful. Such an approach, however, often leads to overload, fear, or even avoidant or defensive behavior instead of healthy socialization. It's important that exposure to new stimuli happens gradually in short and positive experiences, where the quality of the encounters is always more important than their quantity. The Czechoslovakian Wolfdog is very sensitive to negative experiences. If it experiences traumatizing events during socialization, it may lead to problematic behavior, such as fear or aggression. This breed remembers unpleasant experiences for a long time, which can have a lasting impact on its behavior. Therefore, it is important to have an individual approach to each specimen. Not every dog is the same, and that's why it is necessary to adapt the method of socialization according to its needs and personality. Socialization is not a one-time matter. Together with habituation, it is a lifelong process that should continue constantly
even as the dog matures. Socializing the Czechoslovakian Wolfdog is a complex process that requires patience, diligence, and adaptation to the individual needs of each dog. A very important part of socialization is habituation. That is, getting the dog used to ordinary stimuli and situations, which become neutral for him. Properly conducted socialization and habituation allow the Czechoslovakian Wolfdog to become a confident, balanced, and adaptable dog, ready for all the challenges life may bring. With the Czechoslovakian Wolfdog, it is especially important to keep in mind that it is a breed with deep instincts and strong autonomy, which means that socialization must be sensitive, precise, and long-term. Every dog is unique, and thus the socialization process must be tailored to its personality and needs. Although socialization begins from puppyhood, it continues alongside habituation throughout life, as the dog constantly faces new situations and challenges. Therefore, let us never forget that socialization is not a one-time affair. It is a lifelong process that shapes the behavior, relationships, and overall character of your Czechoslovakian Wolfdog. Dnešní epizoda nám ukázala klíčové aspekty socializace československého vlčáka a její důležitost pro správný vývoj tohoto plemene. Správně vedená socializace a habituace pomáhá formovat sebevědomého a vyrovnaného psa. Je tedy zřejmé, že socializace je kontinuální proces, který by měl být součástí celého života každého psa. Ať už se jedná o nový domov, nové prostředí nebo nové výzvy. Pes, který má solidní základy, bude připraven na všechny situace, které život přinese. Je důležité si uvědomit, že socializace a habituace jsou nezbytnou součástí každodenního soužití s tímto fascinujícím plemenem. V příští epizodě se zaměříme na chov štěňat a jak by měla fungovat kvalitní chovatelská stanice. Pokud vás toto téma zajímá, pak se na vás těším u dalšího dílu našeho videoblogu Jak československý vlčák FC přišel.